Me as the presiding officer of this 44th regular session, I call this session to order. Let us all stand for the opening prayer to be led by Honorable Lilio and remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Sa ngalan ni Ama, nin Aki, pati ng Espiritu Santo. Kaguranan, salamat po sa imo sa aga na ini na kami naman maatubang sa amon ng mga obligasyon. Lugod kaguranan, hagad miyan sa imong tabang na kami o Diyos, tabangan mo kan sa imong kapangyarihan asing kabanalan. Gibuhal lugod na kami magkasararo sa aga na ini. Tangani o Diyos, ang gabos niya mo na magibo suno sa imong pagbuot. Salamat kan sa imong kahadian na binaba sa mo ng mga baga, mga obligasyon kaguranan sa banwanin bulan. Salamat kaguranan, lugod, ayo mina bakuan sa mudang pangsadiri na desisyon ang masunod, kundi kaguranan ang naayon sa batas ng Republika sa Pilipinas. Salamat kaguranan, gibuhan sa moyang puso na magpakumbaba, asin kugo sa kami kan sa imong pagkamot sa aga na ini. Hindi na lang ikaw sa amo na buhay, inasa mo yung pamibi, sa nganin Ama nin Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, elas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa paglayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin. Luma ng araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mr. Secretary, please call the roll. Thank you, Your Honor. Attendance for the 44th regular session dated May 18, 2026. Honorable Cheska May B. Robles. Present. Honorable Attorney Danny A. Corsiga. Honorable Guillermo C. De Castro Jr. Honorable Renz Aler G. Guelas. Present. Honorable John Rainier C. Gordola. Honorable Geoffrey O. Asur. Present. Honorable Vincent T. Hao. Present. Honorable Unita G. Guelas. Present po. Honorable Recto G. Valeriano. Present. Honorable Rodel G. Helilio. Present. And Honorable Jerry Ann H. Gordola. Your Honor, I attest to the presence of The quorum. chair declares quorum. Let's proceed to the reading and consideration of the minutes of the previous session. Minutes of the 43rd regular session of the 20th Sangguniang Bayan of Bulan Province of Sorsogon held on the 11th day of May 2026 at the Sangguniang Bayan Session Hall, new legislative building this municipality. Present were Honorable Cheska May B. Robles, Councilor Danny Corsiga, Councilor Guillermo De Castro Jr., Councilor Renz Alerguelas, Councilor John Rainier Gordola, Councilor Geoffrey Azur, Councilor Vincent Hao, Councilor Leonita Guelas, Councilor Recto Valeriano, Councilor Rodel Hililio. Absent was Councilor Jerry Ann Gordola. She was excused. The regular session was called to order at 9:21 in the morning. The presiding officer, Vice Mayor Honorable Cheska May B. Robles, requested the SB members to stand up for the prayer and singing of the Pambansang Awit. The invocation was led by Councilor Rodel Hililio, followed by the Pambansang Awit on audio recorder. The presiding officer requested the secretary to the Sanggunian to call the roll. The presiding officer declared the presence of quorum. While the assistant secretary was reading the minutes of the regular session dated May 4, 2026, Councilor Geoffrey Azur moved for its adoption, seconded by Councilor Recto Valeriano with no amendment. Question R, none. First reading and referrals of measures or communication.
Number 1, Proposed Appropriation Ordinance Number 4-2026, Realignment Number 003, 2026 from Capital Outlay, Other Machinery. Madam Chair, Honorable Howe, motion for the approval and adoption the minutes of the regular session dated May 11, 2026. Second devotion. any objection? Hearing none, in motion of Honorable Howe, seconded by Honorable Valeriano, the minutes of the regular session dated May 11, 2026 is approved and adopted. Your Honor, we have a question hour, but the time set is 9:45. May we proceed with the first Madam reading? Chair, for the question hour, I would like to request to the collegial body, especially to our presiding officers, pagkatapos po tabi sa livelihood program, so mo na lang po tabi nato i-invite and mga resource person po nato with Pagkatapos po, sa pagkatapos na lang po tabi sa livelihood para mahaputa sira sa So, mga- so niyan po, Konsehal Recto, di na po nato inidiragos? sa pagkatapos na lang po tabi sa 25 and 26 for the evaluation na lang. Haputon na lang sira sa mga dapat pa na ano. Ma-invite na po. Ipa-cancel na lang. Apo. Pasabihan na lang po. Okay. Gahuyan mo na lang tabi, tael. Si Doc Golyoso na cancel na lang po ang Ika-cancel man lang po, guys, sa Ansa number 2. number 2. Pero diri po yun motion, ha? Manifestation lang ito nagagawa. So, may we now proceed with the first reading, Your Honor? Please proceed. For item number 1, we have proposed ordinance number 20-2026, an ordinance establishing a research and development assistance fund, providing guidelines for its grant and administration, appropriating funds thereof, and for other purposes. Author, Attorney Danny A. Corsiga. Diri ada tabi ini na-include sa agenda na kopya niyo kay iba po ang nakuha na soft copy, mao na print. Oo. Nana po ito na Ano po, proposed ordinance number 20, an ordinance establishing a research and development assistance fund, providing guidelines for its grant and administration, appropriating funds thereof, and for other purposes. Author is Attorney Danny A. Corsiga. refer to the Committee on Appropriations and Budget. So item number 2 is proposed resolution number 2026-242, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to sign for and on behalf of the municipality of Bulan a contract of agreement with Simsky Consumer Goods Trading for the procurement of 9 units of office equipment for use at rural health unit amounting 162,000 pesos through small value procurement under Republic Act number 12009 chargeable to the trust fund, introduced by Councilor J.R. Gordola. Refer to the Committee on Appropriations and Budget. Item number 3 is proposed resolution number 2026-241, SK realignment of Kalumagon for 32,000, introduced by Councilor J.R. Gordola. Refer to the Committee on Appropriations and Budget. Item number 4 is proposed resolution number 2026-240, Barangay Alignment of M. Rojas for 97,000, Zone 3 for 60,000, Namo 125,000, Begin 40,000, another for Begin 60,000, J. Herona 115,000, Calpi 35,000, and Obrero 135,000, introduced by Councilor J.R. Gordola. Refer to the Committee on Appropriations and Budget. Item number 5, proposed resolution number 2026-239 for review, Namo Barangay Ordinance number 01, Series of 2026, entitled
ordinansa na nagpapautob sin curfew and safety hours para sa mga minor de edad na residente sa Barangay Namo, Bulan, Sorsogon, naglalatag sin mga patakaran sa pagpautob sa ordinansa ng iba pa na mga katuyuhan, introduced by Councilor Rodel Hilillo. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Item number 6, proposed resolution number 2026238 for review. Inararan Barangay Ordinance number 002, Serie 2026, entitled Ordinansa na nagtatakda ng alituntunin at regulasyon para maisaayos ang mga residente ng barangay relocation site ng Purok 1, Purok 2, Purok 7, barangay relocation site at mga kaakibat na penalidad sa mga lalabag nito, introduced by Councilor Rodel Hilillo. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Item number 7, proposed resolution number 2026237 for review. Utabi Barangay Ordinance number 008, Series of 2026, entitled An Ordinance Imposing an Environmental Users Fee System to Beach Resort at Barangay Utabi, introduced by Councilor Rodel Hilillo. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Item number 8, proposed resolution number 2026236, review. Santa Teresita Barangay Ordinance number 001, Series of 2026, entitled Ordinansa na nagbabawal sa sinuman na tawo ang magpabakal sin lubi na wara sin ataman o pagsadiri na kalubihan, nan imbabawalan man ang nagtitinda san lubi na wara man sira pagsadiri o inlulukadan, mausan mga paratangko, bawal na kamo magparatangko, kay wara man niyan tangko. Kay wara man bunga ang lubi. An may pisaran san lubi na yadi sa barangay, inbabawalan man sira magbakal san lubi, na hali sa tangko. Nanan magkuwa sin lubi na wara sin permiso, hali sa tagsadiri o tenant, asintagan sin parusa o sinuman, an sinuman na madakupan na mabayular sinina ordinansa, introduced by Councilor Rodel Hilillo. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Item number 9, proposed resolution number 2026235 for review. Santa Teresita Barangay Ordinance number 001, Series of 2026, entitled An Ordinance for the Protection, Conservation, and Management of Obo River Systems and their Freshwater Life within the jurisdiction of Santa Teresita, introduced by Councilor Rodel Hilillo. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Item number 10, proposed resolution number 2026234, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to enter into a memorandum of agreement with Miss Mary Jane G. Morata as resource speaker for the conduct of the 2-day capacity building in handling learners with educational needs under Project Alaga and appropriating funds for the purpose. Introduced by Councilor J.R. Gordola. Refer to the Committee on Appropriations and Budget. Item number 11, proposed resolution number 2026233, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to enter into a memorandum of agreement with Miss Marilo E. Isguera, SPED Teacher 1, as resource speaker for the conduct of the three-day disability inclusive disaster risk reduction and basic sign language training and seminar and appropriating funds for the purpose, introduced by Councilor J.R. Gordola. Refer to the Committee on Appropriations and Budget. Item number 12, proposed ordinance number 24-2026, an ordinance instituting curfew hours for minors within the municipality of Bulan, Sorsogon, introduced by Councilor Attorney Idane A. Corsiga. Refer to the Committee on Public Safety and Peace and Order. Pero ano na po ini sa Children's Welfare Code, butang naman po siya. Tapos may naman po existing na ordinance. Na lang po sa committee. Item number 13, proposed ordinance number 23-2026, an ordinance regulating the use of videoke machines and other amplified audio devices
within the municipality of Bulan Sorsogon, introduced by Councilor Attorney Danny Corsiga. Refer to the Committee on Public Order and Safety. Item number 14, proposed ordinance number 22-2026, an ordinance prohibiting the act of being topless or half naked in public places within the municipality of Bulan Sorsogon, introduced by Councilor Attorney Danny Corsiga. Refer to the Committee on Public Order and Safety. Madam Chair, Honorable Valeriano. this proposed ordinance 12, 13, 14, 15, saroon na lang ini pag committee hearing. Mao. Saro man lang ang Opo. Tapos po, Konsehal Recto, mayon po kita mga existing na mga iba na mga ordinance na nakapaloob man po sa mga codified, naka-code na ordinance ta. Opo. Thank you, Pwede man po, Madam Chair. Item number 15. Proposed ordinance number 21-2026, an ordinance banning the drinking of liquor and intoxicating beverages in public areas in the municipality of Bulan Sorsogon, introduced by Councilor Attorney Corsiga. Refer to the Committee on Public Order and Safety. Ito mairinuman niya na pista. Item number 16. Proposed Resolution number 2026-228, SK 2026 Annual Budget of M. Rojas for 385,908 pesos and 98 centavos. The now for 363,479 pesos and 19 centavos. Begin 506,855 pesos and 99 centavos. San Isidro 746,027 pesos and 01 centavo. And San Ramon, 536,382 pesos and 69 centavos. Introduced by Councilor J.R. Gordola. Refer to the Committee on Appropriations and Budget. Item number 17, proposed resolution number 2026-232, resolution concurring to the appointment of Ms. Rebecca May H. Dulpina as MGDH1 or under Municipal Cooperatives Officer of the Municipal Cooperative Development Office, introduced by Councilor Guillermo de Castro Jr. Yadi sa mga ni Sir Piel. Wala di diyan ano? Joke. Any motion? Madam Chair, Honorable Howe? pag ang ano si San Author is refer sa committee. May pa-lunch ko na si Sir Piel. Hapatunta mo na ha. Ano to? Gawin mo na lang. Opo, 16. Dili, 16. Opo, 16. Ang numbering lang, panood din sa mga na ano iba. Out of the country ba sila? Di man. Out of the jurisdiction sa province. Di direct siya count. Let's proceed first for item number 18. So number 18 is proposed resolution number 2026-231, resolution concurring to the appointment of Mr. Fiel G. Herrero as MGDH1, Municipal General Officer of the General Services Office, introduced by Councilor Guillermo de Castro Jr. Ay, pares lang po ha. Itapuson taman po muna ang duwa pa na item para ma-recognize taman po ang duwa na iko-concur na officers. So item number 19, proposed ordinance number 19-2026, an ordinance amending section 7 of ordinance number 017 series of 2013 for local health board resolution number 01 series of 2026, introduced by Councilor Vincent Howe. Honorable Howe, Refer na lang sa Refer na the lang. ordinance. refer to the Committee on Health. Item number 20, proposed resolution number 2026-229, barangay realignment of M. Rojas for 28,500, introduced by Councilor J.R. Gordola. Refer to the Committee on Appropriations and Budget. So, For item number
I proposed resolution number 232 and proposed resolution number 231. The resolution concurring the appointment of our municipal cooperatives officer and municipal general services officer. Basahan na lang na switch. Ano yan? Ikaw, singit din kay certified urgent. Ano po? Yan po na nauna ng searching. 16. Unahan na lang po ano. Basahan pag ihapon na na. Ang duwa. Para mag-motion. So we now go back to the previous two resolutions, namely item number 17, proposed resolution number 2026232, resolution concurring to the appointment of Miss Rebecca May H. Dulpina as MGDH1, Municipal Cooperatives Officer of the Municipal Cooperative Development Office, introduced by Councilor Guillermo de Castro Jr. And the next is the proposed resolution number 2026231, resolution concurring to the appointment of Mr. Piel G. Herrero as MJDH1, Municipal General Services Officer of the General Services Office. Both were introduced by Councilor Guillermo de Castro Jr. Madam Chair. Honorable How? I think, Madam Chair, since nag-agi naman siguro ini sa PSB, so wala naman dapat siguro ihapot sa kanila, ha? So, Madam Chair, the two resolution, I move for the approval on first and second reading. Second motion. Any objection? Hearing none, in motion of Honorable House, seconded by Honorable Valeriano, Honorable Linita Guelas, and Honorable Jerry Ann Gordola, proposed resolution number 2026232, resolution concurring to the appointment of Ms. Rebecca May H. Dulpina as MGDH1 Municipal Cooperatives Officer of the Municipal Cooperative Development Office, and proposed resolution number 2026231, resolution concurring to the appointment of Mr. Fiel G. Herrero as MGDH1, Municipal General Services Officer of the General Services Office, is approved on first and second reading. Congratulations. Congratulations, Tabi. Madam Chair. Balance na tayo. Madam Chair. Pa ini. Second reading ini. Second reading. I-suspend pa ba ang rules? Yan. I-recognize na sara? Pwede man. Tapos yari naman si representative ni accountant. Tapos yadi na si Ma'am Vicky. Tas yadi man si Ma'am Vicky. So pwede na kita mag-suspend sa rules Ah. para makabati man kita sa diyo na patara-tara. Unahon tamo na si Ma'am May. Okay po. Madam Suspend Motion. mo na. I move for the suspension of the House. Second. Second. House rules suspended. Good morning po. Congratulations, Ma'am May. Congratulations po, Ma'am May. Uy, Cory. Hello, good morning. Vice, good morning. Good morning po sa entero ng mga councilors. Thank you po sa actually panduan na ininakan ka sa nuna kaya na na disapprove ang item. So nag-retitle po. So thank you very much po and asahan po niyo na himuon ko intiro para mapakusog ang basic sectors na understand ang mga cooperative po nato. And samantalahon ko naman na yadi ako ni Disampang address ko kay Konsehal Asur na mao po ang chairman sa Committee on Cooperative na nagtindog na po kita Konsehal sa MCDC. Unfortunately, nasa travel ka po. So, inform ko lang po na may council na po na natindog ang Bulan Municipal Cooperative Development Council. So, thank you po ulit sa iyo sa pag-concord sa. Vice, thank you. Thank you. Congratulations, ma'am. Gawin ta naman po
Sa ato man mahiguso na bag-o na GSO, Sir Fiel. Yeah. Mga padi. Anas daw, Sir Fiel. Una sa gabos tabi ang paghatag og galang ng pagrespeto sa ato tabi mga honorable headed by Vice Mayor Cheska Robles. Sa intiro na yaadi niyan and kay SB Secretary Sir Chin, my mentor. Good morning tabi sa intiro. Oo. Sa last page mo na. Inkukulbaan ako. Ako tabi, Last page mo na, Verma. hali pa ako yung mga inagihan ko tabi ng mga opisina, no? San ako tabi naging tourism operation officer and at the same time ako po ang na-designate as officer sa tourism last 2019. And naging public safety officer po ako. Pakatapos na promote ako mag public market administrator, binigay na naman sa akin yung slaughterhouse master sa slaughterhouse nato. And at the same time po, ako ang naging local economic development information officer sa LGU. So daghan po tabi ang inagihan ko ng mga sub-offices, no? So ako nagpapasalamat tabi. Aram ko ang intiro tabi na yaadi niya na Sangguniang Bayan members and si Vice Cheska na talagang mag-urupod, no? Nag-urupod sa intiro, no? Inaasahan ko tabi na laumon niyo tabi ang sa ako ungod na pagtrabaho bilang DSO. And asahan niyo tabi na patas na my loyalty is for the people of Bulan. So, aatamanon ko sinmayan kay ako na ang tagsadiri sa intiro na property sa LGU. Oo. So, sa intiro tabi ng mga transactions na nag-aagi sa opisina ko, laumon tabi niyo natatrabahoon ko na malinig, maging malakse, nandiri iyadto na minsan kung may mood man iba ng opisina. Ako sa opisina tabi, pag nag-abot sin mga papel doon, chinecheck naman yan ng staff, pipirmahan ko tulos. Total, examino na naman yun sa accounting, bahala matira. But anyway, mabalik naman yan kung kulang, pero for sure po, hindi natin pinapatagal yung mga documents na doon sa opisina. Para po yan sa mas malaksi na serbisyo po nato para sa tao. So, yun nga lang po, dapat sundin natin naman yung mga process para hindi naman tayo malagay sa kung ano pa man na mangyayari. So, laumo niyo tabi. Laumo niyo tabi na ako matrabaho sinungod para po sa tao, lalo na sa mga taga-Bulan. Thank you and good morning. Thank you so much, Tabi. Sir Fiel and Ma'am May, in behalf po sa Sangguniang Bayan, kami Tabi yun pirmi sa dano ng pagsuporta Tabi sa iyo Tabi ibang opisinan. Congratulations po gihapon. Pwede mapapicture kami? Didi?
The question hour is resumed. Let's proceed to the first subject with regards to the compliance of job order workers, the requirements and criteria for determining their DTRs. Yadi po si Miss Rochelle Man si Ma'am Vicky. Yadi po. Dito na lang po sa hampang siguro, ma'am. Kaya di po on mic. Tuluan mic. Sige, ma'am. Madam Chair. Good morning po, ma'am and sir. May mga complaint po kami na na-receive, bali po sa mga staff. Kay sa previous payouts, at least 2 to 3 payouts na po. Ang complaint po nara is nababawasan daw po or di rin na nakukuha sinbuo ang kanara sweldo. So nano po ang dahilan sa pagkat sa sweldo, nanano po ang basis kay in-cut or inbawasan po ang kanara po sweldo despite na nasa office po sir or nasa duty po sir. Hello po. Good morning po, Vice. Good morning po sa members and council and sa kabos. Okay lang po ba na i-separate mo ng una ko pa-explain yun siya, since siya man po ang nagko-compute din, i-follow up ko na lang, i-support ko na lang. Okay po. Good morning po sa inyo. Base po dito kaya po nakukulangan po kita kay dito po sa DTR, wala po sa mga time in, time out or di po dito yung susurat nila ang mga dapat i-cover na dapat i-compute po. Kaya po nagbabawas po kasi di ko po i-compute siya as sabay po dito sa sahudon. Pero pag naayos na po siya, itatapap na naman po siya next payroll. Okay po. Kasi po sir, po si D. Weekly or before po mag-cut off, kami po ng mga immediate supervisor, in-review me ang mga DTRs, manual DTRs and po mga staff. So, in-pipirmahan mo po yun in tiro. Kaya po, doon po kami, doon po sira ng alas, kung ano po kay in dishonor po ang mga recommendation mi po, ang mga pinirmahan mi po ng mga documents pertaining po sa Like, DTR po sa mga staff na mo. alay po ang certification po, sir. Ito po sir po na certification, dinidishonor po siya kasi po naka-into general po siya. For example, from May 10 ang cut-off po, from May 10 to 25 ngayon. Example po. Naka-general siya, di po naka-indicate dito. For example, on that day, halimbawa, April 15, fill po siya. So dito po sa certification, nakabutang na po dito, April 10 to 25. Di ko po ma-imo dito kung din po ito na nag-fill siya. Kasi as per po ni accountant, kapag nagpipil po appearances or certification po na issue niyo. Pero dito po sa certification into general po ang date. Sir, na po ang basis po san kaipuhan maghatag san appearance? Like, for example, syempre ang mga konsehal, pero may kaupod namon, kan staff namo. Kay, sa totoo lang, limitado lang po bagaan staff talaga san mga konsehal. Tigduruwa lang. So, an iba po talaga, makakaupo talaga san konsehal. Wala man iba na choice, kay mao lang po an mga staff san mga konsehal. Tigduruwa lang. So, for example, nagkadto ngaya sa Minatay, naghatod sa Minatay. Kaipuhan mag-comply san appearance. Kung cases po si po sa to, ino-honor mo pa ang certification, yato po baga na kaso pa lang po, naka-into general lang po sa to ang day. Opo. Kay, san mga nakaagi po na payroll, ino-honor naman. So, pagkasabot san mga empleyado, pwede po iyan to. Wala man po kuta yun magiging problema kung well-informed ang mga empleyado na batog po san ikaw na nagkapot, nakaipuhan na pala, kaipuhan in detail or specific sa certification. Kay, nag-certify man son, ang mga immediate na supervisor sa mga
konsehal nan on my end po nga ni kay syempre ako ang nag-certify nakabutang po baga dito sa baba na pati po sa payroll ako po ang nagpipirma. Sabi minsan iniisip ko na no diri in honor an capacity ko as vice mayor bilang contracting officer san mga job order diri in recognize an certification san mga konsehal kaipuhan pa mag-validate sa barangay kung nagtrabaho ba talaga ang mga job order. So, ayun mi na lang, kung nano po yan to na basis, kung nano talaga kaipuhan nila i-comply para, syempre, piraman lang ang sahod po so ng mga JO. Kung sasaro na cut-off, ang sasahodon lang nila 3 days. Although makukuha nila sa next payday, uutangon nila yun. Bagin mapagalbaga, kay piraman lang yun. May mga inbubuhay man yun na mga kanya-kanya pamilya. So, kung well-informed lang po, kung ano ang basis at kung ano ang i-comply para di na singka, uro-utro singka, bagusan mga papel, nan para diri man sa mga masunod na cut-off, diri sila yung pakonti-konti, mao po yun. So, nano po talaga son an basis na nano po ang kaipuhan nila i-comply nan does it apply to all lalo na mayon po bagaman ako na inluwas na memo didto na sana ang certification po kuta lalo na ang iba nasa field talaga i-honor ang certification sa mga immediate supervisor. Wait lang po ha. Nagsurat po si Charlie attorney Magdamit with regards kung ano po ang himuon. Ang sabi man dito po sa surat, naka-receive naman po kamo, na kamo po ang masimbag ang HR ng accounting kay sabi po dito ni attorney Magdamit na separate man po ang sa legislative nan sa executive na job orders. Yan po. Sige, tabi, ma'am. Good morning po. Bali po dito sa basis, dati po baga, sabi mo po ma'am, ino-honor yato. Kaso meron po ng COA, AOM, na may mga lapses daw po sa documentation, time record keeping, and validation ng mga field work. So, in response to that po, ang accounting ay hindi naman po namin ini-invalidate yung mga nakaraan po na ina-acknowledge namin yung mga certification na general. However po, in response nga po dun sa COA, AOM, ay mas in-strengthen pa po ang internal control. So, medyo mas nag-establish kami ng additional po na supporting documents para po ma-establish yung validity, regularity, completeness, and ma-verify po yung verifiability nung claim po, nung babayaran po natin ng mga payrolls po. So, yun po ang kaya po. Kasi po, kapag hindi po yun na nakuha AOM, din po kasi yun protection sa mga nagpipirma para po kasi na siya ground na for suspension kapag paulit-ulit pa. So para po maiwasan na din po ang future liability, yung suspension and disallowances ng mga nakapirma. Kaya ganun. Ma'am, nano po kayo doon na basis baka pwede kayo makaayusan kopya para i-comply sa mga empleyado. Kaya nasanay kami dito sa nakaagi na mauyad to an inco-comply. Niyan milang na araman na may kaipuhan naman po pala na bago na i-comply. Tapos po may po si Konsehal Neneng. Ma'am, nano po yato na insabi mo na additional documents na insasabi sa hali sa COA? Di ba usually po, ma'am, ang inaagad ta po, DTR, tas accomplishment report. Tapos sabi nga po ni Albert kanina, sa DTR, minsan mga wara in and out kung minsan nagmamalfunction ang bio. So, para po ma-verify na mo kung, di ba yung papasurat na lang po that in and out, naghahagad po kami sa certified true copy, sa attendance sheet, para po maimod na dato yadto na wara dato na in and out. Tapos po kung naka-field work, appearance po, hamawa nagkato ako sa barangay, hamawa sa barangay ngaya sa Butag.
naghahagad po kami sa ano ba yan, May 18 na ako, si Rochelle, nasa Butag. Po. So, Actually, ma'am, nasunod man po talaga yun na inaayo ninyo sa totoo lang. Kasi, ang iba na staff, parariho ang lakaw, ang sayo na staff ko is kompleto, ang sayo diri. Tapos, minsan, nagpakadto pa ako, para sigurado, magkato ka mo sa HR, hapoto niyo kung parisang kasalang barangay. Di ba related yun sa LGU? So, nagninong ang sayo na konsihal, nagninang ang saro na konsihal, ang kasal po sun is 3 PM madalas. So, diri ino-honor po yun na maski mag-ayo man, naghimo man certification. Kasi ang sabi dati, maghimo lang certification para sa sinabi ni Vice na pirmahan lang san konsihal, okay na. Pero ang nakakapagtaka man, tabi, kay an iba, lalo na ang mga driver, kompleto, na pararihas man ang ano nila, pero ang iba diri. So, yun ang minsan kuan makay tama si Vice na pira man lang po ang sahod san ano nandiri man talaga si Ramalakaw nan kun diri sira iupod sang kanira konsihal nan related man syempre ini-invite baga ang mga konsihal sa mga eruption na event kunano. So kung halimbawa ang oras is alas 4 tapos hanggang gabi ka doon, so paano ka makakakuha sa mga barangay certification or ano, masakit po. Lalo na kung minsan ang konsehal invited sa eleksyon alas 4, pakadto naman sa sayo na barangay alas 5. So mapagalong po. Siguro mas magayo na kung ano na lang talaga ang mga requirements na ano para at least parariho uniform ani ko comply sa mga GO. So salamat po. Opo, idagdag ko po yun na minsan ang mga konsehal, ang mga staff, sarado pa po ang opisina na magharali na. Mauruli gabiho na sarado po an biometric. Nag-request naman po ako dati sa to na kung pwede iluwas pero until now di man naluluwas. Pati nga ni po ang RHU nag-request na kung pwede iluwas na lang yun kay 24 hours po ang shift nila para lang mako-comply dito sa biometric. Kay dati po baga, actually, ang mga staff sa konsehal, flexi time. Mga kababayan, Minsan atabonon, minsan gabiho na mag-uruli. Opo. So, nano po ma'am, pag-irog soon, nano po, ang kaipuhan, nano po, pwede na to, himuon, nano po, ang kaipuhan na talaga i-comply. Madam Chair, mahapat lang po ako. Dito po sa mga diri po na rin nakuha sa mga nakaagi, pwede pa po ba na yun makuha niyan, maisulod? For example, kung diri makaayo, para po sa ito na yung sabi ni Madam Chair na nagkato sa minatay, himuan na lang po sa po na rasan konsehal kung kanino po staff sa certification. Tapos ilagay na lang po dito kung nano po na date ang fieldwork po na ra. Pwede po ba yun? Since diri po makakuha appearance. Madam Chair. Madam Chair, in connection po dito sa sa question ni Councilor Jay. Siguro ko diri po kay po dapat talaga ihatag kasi kung may site po kamo na may lapses din kamo on your part po kasi diri ka mo nag-inform sa wala sin proper communication basta na lang po nag-apply po so na rule na diri po aware din and iba po na mga department heads at yun nga po at the expense of the salaries po sa mga staff. So siguro ko naman kaipuan po talaga ito na mga diri po na rin ako ibalik po sa mga staff. Para Then, maisabay po we siya. will follow na lang po ang bago na procedure. Para maisabay po siya niyan sa pag-process po sa kanara DTR. Dan kung nano po ang mga requirements po nara. Parehas po sa sabi ni Berta kanina, hamawa sa nakaagi na cut-off, di siya nasabay. Pwede po siya isabay sa sunod. Basta po, yato po na attachment na kaipuhan, naka-attach po. Tapos, based po dato sa certification, maluyang boses ko. Based po dato sa certification, di man po necessarily na ang certification, hali dato sa minatay. Ang certification po, okay na po in-honor na po ang sa councilors, kay vice. Basta po, diri siya general na halimbawa, May 1 to 15. Specific po siya. For example, May 1, mao ini an hinimo sa di na persona. Pero pwede yun sa saro na sheet, May 1, mao ini hinimo, May 2, mao ini hinimo. Pwede yun or separate kada separate sheet.
attachment po dito sa i-attach ko sa Mike po. Pwede rin po siya, ma'am. Since po urupod man lang po sir ma'am sa payroll, pwede na po maski po into general. Na may one po ngayon po si gupit po palaya di ho may one. Opo, kay i-attach man lang po yun ma'am itiro dito sa urupod na attachment. Pwede rin po siya. Okay. Madam Chair. Madam Chair. Honorable Azur din, Honorable Jerry. Okay, thank you, Madam Chair. So, ano ko lang din sa COA, mga staff, o accounting staff, na pag may mga bago na palisiya o COA EUM, kaipuhan, ipasabot muna before an implementation. Kay nag-aaksyon kita, nagkakakraming na nagkakaproblema na Kaipuhan, dito pa lang, sa batog na batog pa lang, inimpo na konta kami. Irugson, ang mga staff namo, nagsurrender lang sila sintulo sa sambulan, tulo ka adlaw, upat ka adlaw. Grabe man ang mga kapagalang, kaya minsan kaupod talaga namo sa So, irugson na naging namo. So, ano ko lang sa accounting na pag may mga bago na palisiya o memorandum o AUM na dapat i-impo ang mga lalo na ang kabilugan sa LGU na kay para diri umabot sa irugson na nagkakaproblema. Okay. Thank you po sa suggestion. Bali po, ipaabot ko po kay accountant para po sa sunod po, may unasan written po talaga na kung ano ang mga kaipuhan na attachments. Siguro, Madam Chair, okay na ang certification. Kay kun an appearance, naggato ka ngaya sa grada, halimbawa, dorho na po bagay na, naggato ka mga 4:30, ang biyahe mo pirang minutes, gabi na. Alam nga naman, persigiron mo pa ang mga barangay official para lang magkuha appearance. Makararaw ay man po baga. Kaya okay na po ito, ma'am. Certification. Honorable Jerry and then Honorable Hao. Mao po ito miningin ko na, for example, nag-field work ngayon sa na staff, mag-ayon na lang certification kung di kanino po staff ang halimbawa staff ko, mahimo na lang po ako sa certification na nag-field work po ini na staff ko. And then naka-include po dito kung ano lang na pet siya. Pero ilalagay po ba ang time? Not necessarily po. Date lang. Specific date, Date lang. ang pangaran, sandas lugar po kung nagpakaring. Okay po. Madam Chair. Honorable Hao. Kaso ang problema si mahapot pa gahapon sa Ma'am Rochelle ha. Di ba? So mas kinanon ni istorya ta didi, maano manggahapon si Ma'am Rochelle, di ba? Na ko lang ma'am ha. Sa mga JO ba ang parmi may problema sa pagsweldo is sangguni ang bayan staff lang. Intiro man. Intiro man. Intiro man pala. Basta sabi ni Cons Azor, sa nagpasorsugong kami, pag may kulang ko na sweldo sa... Po. So, ma'am, ahapot ko lang, pag irog po sa may maluwas po ba na like written na memo or written na order hali po kan accountant kung ano po ang i-comply para guided kami? Or ipo-furnish po ba niyo kami sa na statement san COA ang legal basis? Bali po, pagbalik ni accountant, sasabihin ko po yun, ma'am. Tapos, siya din po ang ma-advise, kaya syempre po, ma-advise siya sa LCE na maon mapaluwasin, san mga kaipuhan na attachments. Tapos po, as to, ito na AUM san COA, di ko lang po sure kung, kasi ang COA ang nagpapareceive sa to, di ko lang po sure kung furnish po ang SB ng OVM. Pero kung diri po, pwede po kami maghatag. Kung nakabutang po dito sa AOM san COA kung ano ang kaipuhan i-comply. Parang diri siya necessarily naka-breakdown. Basta sabi lang san COA, there are lapses sa timekeeping, record keeping, validation, san fieldwork, na monitoring, san DTR. So, okay, sige po. Sa HR man po, may hapot man po ako. Base man pwede na ilipat talaga yung na biometric sa luwas. Good morning po, Vice. Good morning po sa entero. I-inform ko po, pero nasabi na po yun before, searching sa opisina po, na-inform na po before na kung pwede iluwas. Pero po na yan, i-reiterate ko po gihapon na matransfer po siya. Kay pagan, dili pa man siya nakatagan sin
pansin baga po. Opo, kay napansin may man na pag may ano man talaga, no honor, pag wala ka biometric, mao yun ang grabe ang Opo. requirement. Tapos pag maluya po ang net, dili po talaga nare-record ang Madam, mga time in pag maluya ang internet. Dili Madam po talaga. Kaya po nag-ano po kami sin logbook na Apo. mauna lang po an info photocopy para po ma-support po sa mga DTR. Apo. Tapos po, ma'am, hapot ko pa po. Kaya, dapat Kaipuhan po ba talaga ang lunch nila 12 to 1? Kasi nakabutang po talaga, dili man po. Kung naka-flexi time po, kaipuhan po baga 12 to Sa amo talaga sa mga permanent talaga po. Inoobliga po ang one hour break. Opo. Bawal po talaga ang dire-diretso. Opo. 1 hour break, pero not necessarily 12 to 1. Opo, pag ano po sa 8 hours po, basta po mayroon po sin So- 1 hour na break. Opo. So, ma'am, mao po yun ha. Ikukot ka po na mo na ang lunch, pwede nila, basta sa sulod kaadlaw, Hours, may 1 1 hour na break. Not necessarily 12 to 1. Pero kung nalimbawa po ang oras ta po para po sa 8 to 5, talaga po ang break po talaga ni is 12 to 1. Pag 8 to 12 tapos 1 to 5 po na maghapon. Okay. Madam Chair, last na lang po, ma'am and sir. So, by the end of the month, maka-expect na po kaya ang mga JOs nato na makukuha po nila ito ng mga uncollected salary. Opo, basta i-attach po ito na inaayo na at kaipuhan ng supporting docs po. Mauma lang po ang permi Makukuha man po nila ang record kung nano po na date ito na may mga discrepancies po. Opo, mayon po. May po record ha. Kay mo na lang ipaparectify po sa kanila. Sige po, thank you. Okay, tabi. Honorable How. Moshiki, nano kay diri pa nagsasahod ang mga JO? Di pa Diri pa nagsasarahod ang JO. Yali po ang mga nagsahod na mo. As of kasi na-receive ko po ang payroll sa nakaagi po is 5:16 po in the afternoon. 16? Na forward po sa accounting ang payroll. Sino ang naghihimo sa payroll sa Sangguniang Bayan? Nakaagi man po, orulian na po, Late- na late forward po din ang- sa ako. Dara sa imo, sir. Late. Opo, late. Okay lang late, basta kompleto. Basta, As of now po niyan, ongoing ko na po siya for review din computation. Nag-honeymoon pa lang panos. okay, sige. So, mao po, Si Charlie pa lang. mao na po siguro. Muluton ta na lang po an yun to na specific. Pero po yung mga nakaagi, pwede na siguro na i-comply to po na based sa sinabi mo habang inhulat pa an advice ni accountant. Ibig sabihin po maluwas yun through an executive order. Kahit mahali po kan accountant tapos through mayor. Okay. Sige, tabi. Okay. Mauman lang. May hapot pa po ka mo? Wala naman. Honorable Azur. Opo. Maayo na lang po kami sa to na legal basis ng requirement po halit sa COA. Wait lang po. Ang biometrics po ba required for all employees, both permanent and job orders? Or para lang sa ano po yun, Ma'am Vicky? Sa nag-o-office lang. Opo. Good morning po. Required po intero, permanent and job. Opo. May exemption po na ini-issue sa mga iba na nagpapa-exempt sa biometric. So, pwede Balik ma'am. ka diri po. So kung may Diri. exemption, pwede ba na Pag to naka-flexi time po, exempted sa biometric. Pati po, is na ligado po mag-biometric. Okay, sige. Naka-duty, nasa ka-intra. Sino po, Ma'am Vicky, or nag-determine sa exemption? Sino po nag-issue? Kita. Ang supervise, tapos masurat kan mayor For exemption. for exemption para for his approval. Last week, naghimo na ako sa intiro na staff san konsehal, inimuan ko na request. Inulat mi na lang ni mayor approval sa exemption. Inulat na lang po ang reply po Opo. sa to po. Vicky,
Halimbawa, morning po. para sabi ni Vice na atabonon sa field ang mga konsihan. Tapos, ma-biometric ka po is mga 9 a.m. Okay po ba yun? Ano po, halimbawa po, tabi, konsehal, aramtan na po baga halimbawa po na morning, kasi may po instances na pwede ta po sira pa-issuehan po travel order. Halimbawa po makado sa barangay, aramtan na po sira mapabarangay sira sa aga, aramtan na po na yan na hapon ngaya. Pwede man po may ini-issue po na travel order, pabarangay lang po. Within dili lang po sa to. Ano man po siya, honor man po siya na mga po ang gamiton. Diri po magbayad. So, pag may travel order, maski wala appearance, okay lang? Required po. Okay. Required po nato ng certification po nila na nagpapatunay na yato po sila dito. Pero po Okay. ang vice, ang travel order is pwede man po gamiton ta, dili lang po locally, na wala man po basta po, aram ta po, maluwas sila. Okay. Okay. Okay, thank you, Ay, Madam Chair. ma'am. Last na? Ma'am Vicky, nano kay sa iba na bungto, wala man sa biometric, ang mga JO. Kasi ano po, kaupod po sa ato, dili po sa ato sa LGU Bulan, may order po kita so na intero po and require ang biometric sa permanent and job. So, Kasi pwede may kanya-kanya po kasi. may mga kanya. Pero pwede mang kunta maski wala na biometric ha, ang JO. Exemption. Ang wala man, ang JO wala. Maamam po talaga ang before. Kaya lang po, dahil po sa ito na AOM na sabi po sa accounting, naghigpit po talaga sila sa mga requirements. Dahil sa EO. AOM. Dagdag, may chat po paano si accountant. Bali po, yato po na minimum requirements, sabi ni accountant. Maupo talaga ito na sa COA 2012-001. Minimum requirements po ang DTR and accomplishment report. Kaso yato nga po na AOM. Nan sabi ni accountant, pahimuan po TO ang mga mababa sa travel order po. For protection din naman po yun sa empleyado. Opo. Okay. Circular po. Wala naman na po, Ada. Okay na po. Apo, thank you. Thank you so much, Tabi. Thank you po. Salamat, Tabi.
Session resumed. Motion of Honorable Aller, seconded by Second. Honorable Recto Valeriano. Hello. Good morning. Hello. Our first committee report, Your Honor, is submitted by the Committee on Appropriations and Budget. Item number 1 and 2, Proposed Appropriation Ordinance number 4-2026, Realignment number 003-2026 from Capital Outlay, Other Machinery and Equipment to Capital Outlay, Motor Vehicle of the Office of the Municipal Treasurer, Licensing and Regulatory Services amounting to 125,000 pesos. Proposed Resolution number 2026-221, Resolution authorizing the Municipal Mayor, Honorable Romeo Gordola, to retitle and revert the allocated amount of 100,000 pesos from the improvement of Barangay Multipurpose Hall to the construction of concrete pathway in Barangay Enroque, Bulan, Sorsogon. The recommendation of the Committee on Appropriations and Budget for approval and inclusion in the second reading for proposed appropriation ordinance number 4-2026 and disapproval of proposed resolution number 2026-221. Madam Chair, Honorable Howe. pakibasa man po sa findings sa pangduwa na resolution kung ano kay disapproval. Okay. That Councilor Vincent House stated that the presence of MPDO was needed during the committee hearing because the proposal was for retitling and submitted last Monday. Furthermore, the committee was uncertain if the Sanggunian could retitle the said measure as it did not undergo through MDC as per stated by the Punong Barangay of Enroque. Also, the said amount, the 100,000 pesos, was sourced from the Barangay Augmentation Fund of the Mayor's Office. That Mr. Excel Zuniga, said that the initial proposal has already been approved and only realigned for the construction of concrete pathway under capital outlay as per requested by the Punong Barangay of Enroque. That Mr. Excel Zuniga explained that the amount of 100,000 pesos shall be downloaded to the barangay account of Enroque and the barangay government is responsible for the liquidation. Also, there is no need, that barangay chairman explained that when the engineer visited the owner, it was discovered that there was a problem with the land because it already had tenants who did not want the proposed project. That the budget officer explained if the fund came from financial assistance / barangay augmentation, the initial step should be the approval of barangay resolution requesting the mayor for assistance of a specific purpose. That Councilor Danny Corsiga asked what would happen to the previous resolution authorizing the mayor if the project would be changed. The budget officer announced that the previous resolution would be revoked because the original purpose was for the multi-purpose building, while the proposed project is now different. Further, he explained that another resolution and new documents are needed for the new project. That the budget officer stated that there will be no problem with the previous resolution since it has not yet passed through their office because the proposal should undergo through the budget office. That budget officer clarified the previously approved resolution only authorizing the municipal mayor to enter into a contract since the source of fund came from augmentation and was not for a specific project. However, because the barangay requested to change the project from multi-purpose building to pathway project, it was advised that a new resolution be prepared instead, if simply retitling the previous one. That Councilor Vincent House suggested creating new resolution while placing the necessary explanation in the whereas clauses. That the budget officer further stated that barangay already prepared a new barangay resolution requesting financial assistance for the pathway project, which shall serve as basis for the request of the local chief executive to the Sangguniang Bayan. Lastly, Councilor Jeffrey Ezra emphasized that Barangay Enroque must submit another resolution changing the project request from multi-purpose building project, and it will be endorsed by the mayor to the Sangguniang Bayan for approval. That's the findings, Your Honor, and that's the reason for its disapproval. Madam Chair. Honorable J.R. Gordola. Thank you po. Under committee report po,
items number 1 and 2, proposed appropriation ordinance number 04-2026 and proposed resolution number 2026-221. Motion for adoption po sa committee report. Thank you. Second. In motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by Honorable Azur and Honorable Valeriano, the committee report in the Committee on Appropriations and Budget is approved and adopted. Our second committee report, Your Honor, is submitted by the Committee on Games and Amusement. Item number 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Proposed resolution number 2026-227, certified urgent. Resolution authorizing Honorable Romeo Gordola, Municipal Mayor of Bulan, Sorsogon, to permit the cockfighting event requested by the Barangay Government of Barangay Tarumata to be held on June 16 to 17, 2026. Proposed resolution number 2026-226, certified urgent. Resolution authorizing Honorable Romeo Gordola, Municipal Mayor of Bulan, Sorsogon, to permit the cockfighting event requested by the Barangay Government of Barangay Tarumata 2 to be held on May 23 to 24, 2026. Proposed resolution number 2026-225, certified urgent. Resolution authorizing Honorable Romeo Gordola, Municipal Mayor of Bulan, Sorsogon, to permit the cockfighting event requested by the Barangay Government of Sitio Pawa to be held on June 23 to 24, 2026. Proposed resolution number 2026-224, certified urgent. Resolution authorizing Honorable Romeo Gordola, Municipal Mayor of Bulan, Sorsogon, to permit the cockfighting event requested by the Barangay Government of Calpi to be held on June 19 to 20, 2026. Proposed resolution number 2026-223, certified urgent. Resolution authorizing Honorable Romeo Gordola, Municipal Mayor of Bulan, to permit cockfighting event requested by the Barangay Government of Sitio Pawa, Barangay Lahong, to be held on May 4 to 5, 2026. Proposed resolution number 2026-222, certified urgent. Resolution authorizing Honorable Romeo Gordola, Municipal Mayor of Bulan, Sorsogon, to permit the cockfighting event requested by the Barangay Government of Barangay Lahong to be held on May 23 and 24, 2026. The recommendation of the Committee on Games and Amusement, approval with amendments of the date for proposed resolution number 2026-227, Barangay Tarumata, 2026-225, San Juan Bago, 2026-224, Calpi, and 2026-222, Lahong, and disapproval of proposed resolution number 2026-222 for Barangay Tarumata 2 and 2026-223, Barangay Lahong, Sitio Pawa. Madam Chair, Honorable Howe. before the approval of ini po na item number 3, ang Barangay Government of Barangay Tarumata to be held on June 16 to 17. Tarumata talaga ini. Ang sa item number 3 ba yun? Sa committee reports. 227. Tarumata talaga yun. Mga piyesta ang Tarumata na June. Wala mga piyesta ang Tarumata na June. Andos. Yeah, uno da ini. Sabay sa iyo. amo. Pero ang uno, January, di ba? No, okay, January ang piyesta sa Tarumata, uno. Pero iniho, Barangay Tarumata, June 16 to 17. Madam Chair, Honorable Guelas. yun po ay base po sa request sa barangay chairman po sa management po sa San Cockpit Arena. Pero ang request nila is, piyesta. Yes po. Di man sir, tapos ng piyesta nila.
Baka iniba kasi sabay nga ni, di ba? Sa ano? Pero arayo na, June. Dili naman kayo inistorya pag ma-fiesta. Before fiesta. Tapos ng gabi. January pa po. Dos. Pero sabay eh. Dili naman, nagkapot lang ako eh. Tapos ng fiesta. Hindi ba, naghapot lang ako kung sa tarong mata. Naghapot lang ako kung sa fiesta talaga yun. Kasi, Motion to adopt na lang the committee report. Madam Chair, thank you po. Magayon na ng presentations and committee report. ako sa chairman. Okay, Madam Chair, I move for the approval of the committee report. And likewise, I move for the inclusion for the second reading except those disapproved resolutions po. Ha? Naka-disapprove. Except those disapproved. Except. Ipapa-include ko po iyat na mga ang mga na-approve. Second motion. Okay. In motion of Honorable Alerguela, seconded by Honorable Nenenguelas, the committee report on the Committee on Games and Amusement is approved and adopted. And the items that were recommended for second reading is included on our agenda for today in the second reading. Item number, committee report number 3, submitted by the Committee on Cooperatives and Livelihood. Item number 9, 12, 13, 14, and 18. Proposed Resolution number 2026-211, resolution granting new accreditation to the Fatima Tricycle Operators and Drivers Association with office address at Sitio Pawik, San Isidro, Bulan, Sorsogon for all legal intents and purposes. Proposed Resolution number 2026-187, resolution granting new accreditation to the Argerona Lapinig Tricycle Operators and Drivers Association with office address at Argerona, Bulan, Sorsogon for all legal intents and purposes. Proposed Resolution number 2026-186, resolution granting new accreditation to the United Fishermen Association of Sorsogon with office address at Zone 6 Bulan, Sorsogon for all legal intents and purposes. Proposed Resolution number 2026-182, resolution granting new accreditation to the Quezon National High School Alumni Association with office address at Barangay Quezon, Bulan, Sorsogon for all legal intents and purposes. Proposed Resolution number 2026-129, resolution granting new accreditation to the Federation of Bulan Organizations with office address at Bulan, Sorsogon for all legal intents and purposes. The recommendation of the Committee on Cooperatives and Livelihood, approval and inclusion in the second reading the proposed resolution number 2026-211, 187, 129, and reschedule of committee hearing for proposed resolution number 186 and 182. Honorable Azur? Okay, thank you, Madam Chair. Madam Chair, the 3 item. The item number 1, sa proposed resolution number 2026-211, resolution granting new accreditation to the Fatima Tricycle Operators and Drivers Association. The proposed resolution number 2026-187, resolution granting new accreditation to the Argerona Lapinig Tricycle Operators, Drivers, and Associations. And also the proposed resolution number 2026-129, resolution granting new accreditation to the Federation of Bulan Organization with office address at Bulan, Sorsogon for legal intent and purposes. So, Madam Chair, these 3 items I move for the approval and the 2 items reschedule. Second motion. Motion of Honorable Azur, seconded by Honorable Lini Taguelas and Honorable Valeriano. The committee report in the Committee on Cooperatives is approved and adopted. Our 4th committee report, Your Honor, is submitted by the Committee on Fisheries, Agriculture and Fisheries.
Item number 11, proposed ordinance number 18-2026, an ordinance establishing the Municipal Fisheries Information Coordination and Post-Harvest Management System in the municipality of Bulan, Sorsogon to prevent marine resource wastage, regulate information dissemination, and strengthen market and post-harvest support. The recommendation, disapproval of proposed ordinance number 18-2026. Disapproval? For disapproval, Your Honor. So these are the findings. That Honorable Rector G. Valeriano started here by acknowledging the participants present. That Honorable Renz Aleguelas gave the background of the proposed ordinance. He mentioned that the proposed ordinance was drafted because of the ongoing issue regarding the oversupply of Lau. That Mr. Francisco asked for clarification regarding the covered stakeholders, especially the sardine processing plants, if they will also be penalized and covered by this municipal ordinance, even if their only contact is with the fish brokers. That Honorable Renz Aleguelas answered that there should really be proper consultation and that some invited participants were not present. He added that it would have been better if they were invited, so their opinions could also be heard. That Ms. Filipina Gohar shared that there is an existing municipal ordinance entitled Amending Municipal Ordinance 2015, amending RA 10564. She mentioned that there are provisions and specific sections in the ordinance that somehow related to the proposed ordinance. She suggested enhancing the existing municipal ordinance since it is already amended and adding certain provisions based on the proposed ordinance made by Honorable Renz Aleguelas. That Ms. Kelly Tan supported the statement of Ms. Filipina Gohar regarding the amended municipal ordinance. According to her, since there are gaps regarding the dissemination of information, post-harvest concerns, and other matters, and because there is already an existing municipal ordinance, it is better to issue an executive order first. These gaps may first to be included in an executive order while the amended municipal ordinance is still being enhanced. The executive order will serve as a temporary measure for the identified gaps. That Ms. Irish Alonzo agreed with Ms. Filipina Gohar mentioned earlier to include the proposed ordinance in the existing amended municipal fishery ordinance of 2017 since there are almost similar sections in the proposed ordinance and in the objectives of the municipal fishery ordinance. That's yun po ang findings, Your Honor. Honorable Guelas. Thank you, Madam Chair. Thank you. Since ako po ang author ng proposed ordinance, here po kasi yun, si ma'am. During committee hearing po, may na-cite po si Ma'am Pinang na section or portion po sa Fisheries Code, Bulan Municipal Fisheries Code, na kunhain, naka-define naman po dito ito na supposedly purpose po sa ako po na draft na ordinance. So, para di rin na po may isang duplication, di na mag-create sa panibago na ordinance, i-amend na lang po ito. And in the meantime, ito po na objective ko or ang point ko na dapat po magkamayon po sa centralized communication system po dyan po sa Fishport. Sabi po ni Menro Chief, si Ma'am Kelly, yan si ang representative po sa MAU, si Ma'am Irish, na through memo na lang po. So, sira na lang po ma-design sa memo na kaipuan po approval sa local chief executive.
So, okay na po yan to sa ako na ipa-disapprove na lang while ano na lang po, i-amend po yan to na Bulan Fisheries Code. So, Madam Chair, I move for the adoption of the committee report. Madam Chair. Second, Honorable Azur. So, aputong ko lang ako, mamanifest lang ako regarding sa sinabi ni Councilor Arler. So, instead na municipal ordinance, hinimo na lang na AO. Ganun ba? Executive order na lang ba? Dapat po maghimuan executive office sa EO, tama po yun. Kay mga po yun na suggestion sa to ni Ma'am Kelly niyan, si Ma'am Irish. Pero i-amend po an fisheries code po na align po dito sa objectives and in propose ko po na ordinance. Madam Chair, Honorable Valeriano. and addition for the information regarding the task force Laulau under the executive order member from the other department. The task force Laulau, siya na muna yung magkukondukta sa mga initiated problems dyan sa PFDA. And we have a draft executive order para mamantener ta ang dalagan sa volume sa Laulau sa Peaceport before the Municipal Fisheries Code amending. Nakatalaan naman po tabi, Madam Chair. So medyo mahawat lang ang amending kasi for review sa other nato. So ang magpapadalagan po muna tabi, Madam Chair, is ang Task Force Laulau for the meanwhile. And yan to tabi na sinulong na municipal ordinance ni Council Aller as my vice chairman. Okay man po tabi yan to. Kaya lang nagkukulang lang kita sin mga mechanics for the implementation. So kaya dinis-approve yan to sa proponent. And mana lang po tabi muna po ini na magdadalagan na Task Force Laulau. Sila yung may own executive order para maalalayan ta for the meantime ang problema sa Peaceport Complex. And the amending of Municipal Fisheries Code is underway naman, tabi. Okay. Magdadalaga naman po, tabi, para may agenda na yan to by the next session para may refer naman sa proper committees din. Mo naman po ito ang batugan ta. Okay, tabi. Na Okay na. amend ang mga diyuta na para maalalayan ang mga para isda na. Okay po. There's a pending motion for approval and adoption by Honorable Alerguelas, seconded by I second the motion, Madam Chair. Honorable Recto Valeriano for the adoption of the committee report. Second reading. We now go to second reading, Your Honor, or calendar of business. For letter A, unfinished business, we have item number 1, proposed resolution number 2026-201 for review, Tarumata Barangay Ordinance sa bilang number 14 serye ng 2026 entitled Ordinansang nagtatakda ng mga alituntunin at regulasyon sa barangay relocational site ng Purok 2, Barangay Tarumata, Bulan, Sorsogon, at mga kaakibat na penalidad sa mga lalabag nito. Introduced by Councilor Rodel Hililio. Madam Chair. Honorable How? Nag-excuse na po si Kapadel ha, since I am the Vice Chairman sa Barangay Affairs. So the item number 1, number 3, and number 4, I move for the deferment, Madam Chair. Second the motion. Number 2, dire. Number 2 and number 5, since 30 days na, so deem approved, Madam Chair. Okay. Items number 1 and number 3 And 4, and 4 deferment. are deferred in motion of Honorable House, seconded by Honorable Guelas and Honorable Valeriano. And item number 2 and number 5, since 1 month na ini, Madam Chair, so deem approved na ini, automatic approved. Items number 2 and 5 are deemed approved.
Thank you, Your Honor. We now go to letter B. Business for the day. For item number 1, we have proposed resolution number 2026-217, Barangay Supplemental of Santa Teresita for 726,747 pesos and 22 centavos. Introduced by Councilor J.R. Gordola. Honorable Madam Chair, J.R. Gordola. thank you po. Under unfinished business po. Business for the day. Business for the day po, sorry. So, items number Item number 1, 2, 3, 4, 5. Motion for approval po. Second. Second the motion. Any objection? Hearing none. In motion of Honorable J.R. Gordola, seconded by Honorable Azur and Honorable Valeriano. Proposed resolution number 2026-217, 218, 216, 216, 215, and 206 are approved on second reading. Your Honor, I have here a proposed resolution coming from the Office of the Honorable Mayor, certified urgent. May I be allowed to read, Your Honor? Please read. This is designated as proposed resolution number 2026-243. Resolution authorizing Honorable Romeo A. Gordola, Municipal Mayor of Bulan, Sorsogon, to permit the conduct of a cockfighting event, 3-Cock Derby, requested by Mr. Romeo E. Cap Jr., operator or franchisee of Bulan Cockpit Arena, to be held on May 30, 2026 at the Bulan Cockpit Arena in connection with the celebration of the Bulan Town Fiesta. Honorable, motion for inclusion or included na po yun nga kay certified urgent. Madam Chair. Honorable Guelas, other Guelas. Yes po, motion for inclusion to second reading. And Included. likewise, it's approval po. Second the motion. Second. Any objection? Hearing none. In motion of Honorable Aler Guelas, seconded by Honorable J.R. Gordola and Honorable Linita Guelas. Proposed resolution number 2026-243 is approved on second reading. We have no business on the third and final reading, Your Honor. We now go to new business for next session. Madam Chair, Honorable How? for the, siguro ma-invite po kita sa Cancerpial, GSO. Next session, lang kita sa, mga intero na properties and LGU, tapos ang mga vehicles, para aramtaman ang mga, kung ano pa nagdadaralagan ng mga vehicles. Thank you, Madam Chair. Noted. Oo. Kita gana route. Okay, noted. At least kay bago bagas yan na GSO. Inventorysan, Inventory sa nyo. Kaya kung ang route, hindi na pakinabangan. Inventory sa property, ha? Di ba may kita sa searching, may pending kita doon na fleet management, fleet management system na ordinance. Fleet management. Wala. Okay, sige. So we now go to announcement, Your Honor, from the Accounting Office, trial balance for April 2026 of General Fund, Special Education Fund, and Trust Fund. And another is from Menro, letter dated May 7, 2026 to Mr. Romeo Iscandor, Port Manager, CFP. Offer of assistance to clean Laulao or any marine discards in immediate waters. We now go to privilege hour, Your Honor. Madam Chair. Honorable Valeriano. Thank you, Madam Chair. Good morning to the collegial body. This is now my report. It's all about the assessment of Committee on Agriculture and Fisheries. After the successful motor registration for the month of May from 12 to 15, Madam Chair, we have a more or less nasa katungaan kita sa
ato mga registration from free tonnage and also from the commercial fishing vessel. Now, another point of this coming June, again for the resolution for 2 days modified basic safety training para makonsider ta na makumpleto sa iba pa na mga lacking requirements and mga nag-required for application for renewal of most especially to the commercial fishing vessel. So that is why our accomplishment for coastal resource management under the rules and procedures, Madam Chair. So I hope that the coastal resource management will be, I suggest for an special committee, dahilan na ma-monitor ta entero ang pagtanom sin mga bakawan. Under the Municipal Fisheries Code, and my committee as Agriculture and Fisheries, naka-concentrate lang, Madam Chair, sa fisheries and agriculture. But of course, under our rules and procedure, maybe we can create for the special committee on coastal resource management. Importante po tabi, Madam Chair, na ma-monitor nato ang padagos na pagtanom sa mga bakawan and ma-account entero in address to the Menro para malalayang kita sa probinsya na matanuman tagihapon ang mga coastal resource na makonduktahan ta sin mobilization for the pagtanom tabi sa mga bakawan. Kasi mao na lang po tabi ni ang importante ho nun na maproteksyonan ta ang mga coastal resource management. Then another, Madam Chair, for the accomplishment of the coastal resource management, ini kasi na Peaceport Complex, napapabayaan nila, Madam Chair, ang paglimpya sa Dorhusan Pier. So, yato dito nakatambak ang mga silupin, entero, na nakaraot distractions sa ato isda. So, kahapon, naglimpya kami, diri kinaya sa Philippine Guardians. So, I hope, Madam Chair, ma-request tagihapon ang mga CSOs and other NGOs na yato na durusan Peaceport na causeway, dapat malinigan niya to kay kung naarabot ang mga bisita from other municipalities is naimodera daghanon tabi ang distractions ang coastal resource management nato. Doon po tabi sa pier. So, Madam Chair, yun lang tabi na sana malaya sa ibatan ng mga civil society organization na malimpihan po tabi din na coastal resource dyan sa Peaceport along that causeway kay malainon man na nagkukumpanya kita sa 7K Kalinigan when in fact grabe talaga, Madam Chair, anati na halion. So just for mobilize all the civil society organizations just to one stop na tagaan ta sin lugar na madanunan ini na PFDA, Madam Chair. Thank you very much, Madam Chair. Thank you. Dapat di na kita magdanon sa kanila na yun. Thank you. Di ba? Makita na kukuha doon na income. Motion? Go to adjournment, Your Honor. I move for the adjournment. Motion of Honorable House, seconded by Honorable Valeriano. Session adjourned.